Que pasaría si te dijera que algunos de los momentos más impactantes del mundo no están planeados, no están guionizados y ni siquiera son parte de un espectáculo, sino que ocurren en un solo segundo inesperado. Instance donde la realidad se rompe. La lógica desaparece y personas comunes se encuentran cara a cara con leyendas que solo habían visto a través de una pantalla. En esos breves segundos, no solo ocurre un encuentro con una celebridad, sino una reacción humana tan intensa que el cerebro la graba como un recuerdo imposible de olvidar. Hoy vas a descubrir por qué estos momentos dominan Internet, rompen las redes sociales y quedan grabados para siempre en la memoria emocional de millones de personas. Hola a todos, en el mundo actual de los medios globales y la comunicación instantánea, salimos olvidar una verdad fundamental respaldada por estudios de psicología social y comportamiento humano. Las celebridades, en esencia, son personas comunes colocadas en circunstancias extraordinarias. Investigations sobre cultura mediática sugieren que más del 70% de los momentos virales relacionados con celebridades no son actuaciones planificadas, sino interacciones espontáneas captadas en tiempo real. Esto es precisamente lo que es de su poder emocional. Detrás de la fama, los premios y los miles de millones de impresiones digitales siguen experimentando emociones básicas como la risa, la sorpresa, la vergüenza y la alegría, igual que cualquier otra persona. Y quizá uno de los aspectos más fascinantes de la cultura moderna es observar cómo reaccionan los fans cuando la realidad rompe sus expectativas en un instante. Con plataformas como YouTube, TikTok y Instagram generando colectivamente más de 10.000 millones de visualizaciones diarias a nivel mundial, estos encuentros inesperados entre fans y celebridades se han convertido en algunos de los contenidos más compartidos y emocionalmente impactantes de Internet. Estudios de análisis de tendencias digitales muestran que los videos de reacciones auténticas pueden generar hasta 5 veces más interacción que el contenido promocional tradicional. En este contexto, entramos en un mundo donde la fama y la realidad colisionan, donde momentos ordinarios se transforman en recuerdos irrepetibles en cuestión de segundos. En uno de estos momentos, la incredulidad total se apodera de una persona al darse cuenta de que lo que está viendo no es un sueño, sino la realidad. Estas reacciones suelen ser tan intensas que los psicólogos las clasifican como respuestas de sobrecarga emocional aguda, un estado en el que el cerebro tiene dificultades para procesar simultáneamente la emoción, la admiración y el impacto sorpresa. En ese instante, la lógica desaparece y la emoción toma el control, creando recuerdos que pueden durar toda la vida debido a la fuerte activación de la memoria emocional en el cerebro humano. Tom Hanks, uno de los actores más queridos de Hollywood con más de 40 años de carrera, y más de 50 películas importantes en su trayectoria, no solo es reconocido por su talento, sino también por su autenticidad y cercanía con el público. En eventos públicos, especialmente bodas o encuentros con fans, su presencia puede transformar por completo el ambiente. Las bodas, consideradas uno de los eventos emocionales más significativos en la vida de una persona, suelen tener un costo promedio entre $20,000 y $30,000 en Estados Unidos, y de por sí generan altos niveles de carga emocional. Sin embargo, cuando una figura global aparece inesperadamente, el impacto emocional se multiplica de forma exponencial. Los invitados suelen describir estas experiencias como picos emocionales irrepetibles, donde la alegría, la sorpresa y la incredulidad se mezclan en un solo instante inolvidable. En el mundo del deporte ocurre un fenómeno similar. En eventos de la NBA, donde los estadios pueden albergar a más de 20,000 espectadores, y las transmisiones globales alcanzan a millones de personas en más de 200 países, incluso una aparición inesperada puede convertirse en tendencia mundial en cuestión de minutos. Jugadores como Shaquille O'Neal, con una altura de 216 metros y un peso que superaba los 150 kilos durante su carrera profesional, son prácticamente imposibles de pasar desapercibidos. Sin embargo, en entornos caóticos como zonas de prensa o eventos en vivo, incluso figuras tan imponentes pueden aparecer de forma inesperada, creando momentos surrealistas y humorísticos que se viralizan instantáneamente en redes sociales. Estos fenómenos no solo reflejan la popularidad de las celebridades,
sino también el poder de la emoción humana en la era digital, donde cada reacción auténtica tiene el potencial de convertirse en un evento global en cuestión de segundos. La música añade una capa emocional aún más profunda a este fenómeno global. Los artistas internacionales más importantes del mundo realizan giras en estadios donde asisten regularmente entre 50,000 y 100,000 personas por noche. En algunos casos incluso más en eventos especiales. Por ejemplo, las giras mundiales de artistas de primer nivel han llegado a recaudar más de 1,000 millones de dólares en ingresos globales, convirtiéndose en algunas de las giras más lucrativas de la historia de la música. Esto no solo refleja popularidad, sino un nivel de influencia cultural que trasciende fronteras, idiomas y generaciones. Cuando los fans finalmente conocen a estos artistas en persona, el contraste entre la fama digital y la presencia humana real genera un impacto emocional profundo. Estudios sobre comportamiento de audiencias indican que las regiones más comunes inclinan lento, temblores, dificultad para hablar y estados de bloqueo emocional temporal. Desde una perspectiva psicológica, este fenómeno está relacionado con una intensa activación del sistema de recompensa del cerebro, donde la dopamina y la adrenalina se liberan simultáneamente, creando una experiencia altamente memorable y difícil de olvidar. En algunos encuentros particularmente emotivos, los artistas se acercan directamente a los fans durante conciertos, eventos promocionales o apariciones sorpresa. Esta cercanía repentina puede desencadenar lo que algunos psicólogos del comportamiento social describen como una sobrecarga de proximidad con celebridades, donde la mente humana experimenta una mezcla intensa de euforia, ansiedad y admiración al interactuar con alguien que normalmente solo existe en pantallas o escenarios. Sin embargo, estos momentos casi siempre terminan en sonrisas, palabras de apoyo y gestos de calidez, transformando la tensión inicial en recuerdos positivos que pueden durar toda la vida. También existen momentos donde el entretenimiento y la sorpresa se cruzan de manera inesperada en eventos en vivo, ya sea en transmisiones deportivas, ceremonias de premios o entrevistas televisivas. Las apariciones espontáneas de celebridades suelen generar aumentos inmediatos en la actividad digital. En la era de las redes sociales, ciertos eventos han registrado millones de mentions en cuestión de minutos en plataformas como X anteriormente Twitter, demostrando la velocidad con la que la emoción humana puede convertirse en tendencia global. Este fenómeno es un claro ejemplo del poder de la conectividad digital moderna, donde una sola reacción auténtica puede alcanzar a millones de personas en segundos. Incluso los universos ficticios contribuyen a este impacto emocional colectivo. Actors que han interpretado personajes icónicos en franquicias cinematográficas que han generado miles de millones de dólares en taquilla suelen aparecer en conventions de fans, donde la línea entre ficción y realidad se difumina por completo. En estos espacios, los fans no solo reaccionan ante el actor, sino también ante el personaje que representa, creando un fenómeno psicológico conocido como identificación narrativa extendida, donde la identidad del personaje se mezcla emocionalmente con la del intérprete. A través de bodas, conciertos, playas, estadios deportivos y eventos públicos, existe un patrón universal que se repite constantemente. El poder emocional de los encuentros inesperados con celebridades, ya sea en un estadio lleno con decenas de miles de personas o en una celebración íntima y personal, los elementos fundamentales siempre son los mismos: sorpresa, admiración, incredulidad y alegría. Estos momentos no solo son virales, sino profundamente humanos, porque revelan cómo la emoción puede romper cualquier barrera entre la fama y la vida cotidiana. A veces estos encuentros adquieren un tono alegre y espontáneo, como cuando deportistas aparecen inesperadamente en fotografías de fans o músicos se unen de forma improvisada a conversaciones cotidianas. Este tipo de interacciones, aunque breves, suelen generar un impacto desproporcionado en la memoria emocional. Investigaciones en psicología cognitiva indican que los eventos con alta carga emocional pueden aumentar la retención de memoria a largo plazo hasta en un 20-40% más en comparación con experiencias neutras, debido a la activación intensificada del hipocampo y la amígdala, regions clave en el procesamiento de recuerdos emocionales.
En otros casos, estos encuentros son profundamente emotivos, especialmente cuando los fans finalmente conocen a sus ídolos después de años, a veces décadas, de admiración. En la cultura digital actual, donde una persona puede seguir a una celebridad durante más de 5 horas de contenido, acumulado a lo largo del tiempo, entre entrevistas, conciertos y redes sociales, el encuentro en persona representa la culminación de una relación emocional construida digitalmente. Es choque entre lo virtual y lo real produce lo que algunos investigadores describen como disonancia emocional positiva, un estado en el que la mente experimenta una mezcla intensa de alegría, incredulidad y alivio. Incluso las propias celebridades suelen experimentar respuestas emocionales genuinas en estos momentos. Es muchos artistas, adultos y actors han declarado públicamente en entrevistas que el contacto directo con los fans les recuerda el propósito original de su carrera. En una industria donde las estrellas de primer nivel pueden generar ingresos anuales que superan los 20 a 100 millones de dólares, estos encuentros personales suelen tener un valor emocional que trasciende por completo lo económico. De hecho, estudios sobre satisfacción profesional en la industria del entretenimiento muestran que las interacciones auténticas con el público están entre los factores más importantes para la motivación a largo plazo de muchos artistas. Al final, lo que es verdaderamente poderosos todos estos momentos no es la fama, el dinero ni la popularidad, sino la conexión humana. Es el instante compartido entre dos personas cuyas vidas, normalmente separadas por millones de seguidores y pantallas digitales, se cruzan brevemente en una experiencia irrepetible. En un mundo cada vez más dominado por algoritmos, métricas de interacción y atención fragmentada, estos momentos de autenticidad siguen siendo los más virales, los más compartidos y los más profundamente recordados. Si algo demuestra el poder emocional de la cultura moderna de las celebridades, es esto, sin importar con gran si el escenario o con global si la audiencia, un solo momento inesperado tiene la capacidad de detener el tiempo, silenciar la lógica y transformar la realidad en algo verdaderamente mágico. Si estos momentos te han hecho sentir algo especial, entonces no te desconectes todavía. Suscribite y acompañanos, porque esto es solo una pequeña ventana a un mundo mucho más grande donde la fama y la vida real chocan de las formas más inesperadas. Todavía hay historias increíbles, regiones ocultas y encuentros sorprendentes que parecen imposibles, pero que realmente ocurrieron. Si que quedate con nosotros, sigue explorando, porque el próximo momento puede ser aún más impactante que este y no querrás perderlo.